stigmatization. 2, we do not have so many youth-friendly centers or even youth-friendly service providers. Because kama kijana siwezi kutaka niende pale and then napatana na mzee mwenye ananiuliza na wewe una have sex, you know? Such questions will actually make the teenagers and young people to not go for the contraceptives. I think another thing is about policies. Like right now we have the National Reproductive Health Policy, eh? And if you've read it, you've seen that there's a place that they say that if you're below 18 years old, you're supposed to go with a guardian to go and do what? To go and get the contraceptives. So that becomes a challenge. If we... For me, in terms of age, mnajua huku ghetto mnasiuma 9 years old ni mtoto, but in real sense si mtoto. So the fact mkisema ati tuende na mzazi at the age of 13, I'm sexually active, how will I start, ma'am? Tuende nipewe condom. Itakuwa very hard. So the government pia to limit kwa contraceptive na pia pills. At the age of 14, obvious ndataka pills, lakini sasa who will I approach? Ukifika kwa usi, unaimagine mtu atakuuliza, unachoka. Juu atanijudge, already atanijudge, I'm young. Why this? So unapata ili tu tushike. She has a point. Okay, to add on that, you have raised a good point. We also have partner involvement. When you are couples, maybe you want to do the family planning method. Labda umeona watu watatu wamekutosha, but mzee anasema hapana, na za wengine. So unaona kuna differences hapo. Alafu kuna pia fear of side effects. There are various types of contraceptives, yes, lakini it depends na hormones zako vile itakubali. You may bleed even for 1 month. So next time utasema hey, hii depo siwezi dungwa tena. So ukimesap tu kata hivyo ama useme imeni affect the immediately labda upate ball ama nini. Maybe uweke coil na body yako hormones zako hazijapendana nayo. The time unatoa unapata una ball. So at least concerning the point yenye my colleague amesema, at least we should create a suitable environment for teenagers. Once amekuja facility, at least welcome the teenager, kama ni girl ama boy, at least talk to her in a good way, in a polite way. Mwambie unajua how to use the condom, unajua vile unatumia. Yeah, at least that person once amemaliza hizo CD atakuwa na encouragement ya kuja for more than unasema kwani wewe unahavungu sex daily. No, we should not approach such teenager like that. At least provide a good environment for that teenager. At least I think for me lack of information is also another issue, because unaangalia sometimes hata tukiwa hapa hivi nje unapatana na mtu yes ako sexually active na nini, lakini hajui kama kuna pills, kama kuna IUD, kama kuna patch. Unaona hawana hiyo information. Most of them hawana information. Yeye anasikiaga tu yeye unaweza kinga mimba, lakini hajui atakinga hizo mimba. Unaona? Kwa pia it's up to us as the advocates, as sisi wenye tuko na hiyo information. Tell your sisters, tell somebody that you know, any young girl that you know, just tell them the information, because as much as we say that they are not going to take the service or they're not reaching out to go and get it, sometimes si eti hawataki, ni hawajui. So pia information inafaa kwa pale nje. Yeah. Alafu tukiangelelea kwa side effect, vile tumesema lack of empowerment. Napata mtu nataka pills, yes, but sijui venye pills itareact na mwili yangu. So napata juu beshte yangu anatumia pills, I'll definitely use it ama depo. Juu sitaki mtu ajue natumia kitu, nitakuduga depo, nitableed tu hizo siku, but sitataka kuambia mtu nilieka kitu. That's lack of information pia. Na attitude towards the community too. Inalingana ama kidungo sawa ama maybe kuna ya wali. Okay, depo works inakaa kwa mwili for 3 months.
Hiyo dawa yenye iko hapo ina work kwa mwili for 3 months. So after 3 months unafaa udunge tena. Yeah. The depo. Okay. Depo is taken, let me say, depo, most people come for depo. Watu wapendi pills sana and CDs. So, hata saizi we have scarcity. Kila mtu ananuza, Brenda, depo zinakuja lini? Depo zitakuja lini? So, at least naona depo iko favorable kwa most of the people on my side. Yes. I think for me, with the little knowledge that I have on contraceptives, for me with the depo, patch, all of them, they work amazingly for women. Kwanza sana sana wanawake ambao wako kwenye marriages ambayo unapata the husband is like a stunt believer that you're not supposed to use contraceptives. Unaona? So this kama depo ukishadungwa moja, amna venye unasema ati itaonekana ama nini. Hata patch yenyewe ukiweka, yes, itakuwa inaonyesha, itakaa tu ni kama imekuwa tu somewhere hivi ama kwa mapaja, and for some few minutes and then unatoa, then it works majestically. Unaona? And like tukisema pill, like this one, saizi nimechukua pill nimeenda nayo kwa nyumba, and I have a husband who is like maybe violent or already alishasema kwamba yeye kazi ya Mungu alisema nini? Uzae, si ndio? So uendelee kuzaa na kutumia nini? Family planning. Kwa hiyo nikienda na pill kama hii kwa nyumba na mimi si mgonjwa, unajua inaweza leta vurugu, and then now that's where we go where domestic violence happens. So sometimes we advise women whose husband do not want them to use like contraceptives. If you as a person, because we believe that everybody has a right of their own to own their body and to believe in whatever they want to do with their body. So for most women, we advise them to just go to the clinic, ask the doctor if you can have the patch or the injectable, because it's easier, and for you kutopata mtoto mwingine tena, because tunasema wana family plan, si ndio? Ndio asipate mtoto mwingine anaezeka hiyo, because yeye hataki kuzaa watoto wengine ila bwana yake anataka watoto wengine. So most of the time tunawaambia wewe chukwenye haitaleta vurugu kwa nyumba. Ndio pia tupunguze the number of domestic violence yenye tuko nazo. Yes. And then we have this issue of the young girls in the society, like they mess around sana, and then they run for the pills because they are available in the chemist and everything. Anaogopa kukuja kukupata kwa hosi, si ndio? Utamuuliza ni za nini, why you taking frequently, something of the sort, right? But anakimbia kwa chemist, maybe amemess and it's within a anazitake in a consecutive way. What are the effects of taking it in consecutive manner? Okay, good question. Most of the teenagers unajua they misuse the contraceptives, yes, of which mostly unaitwa na nurse, unaulizwa Brenda umetoa wapi huyu client? Most of them wanakuanga na wana bleed sana, their menses ina continue, of which akikuja nurse mwenye ako family planning will advise what the girl should do. And pia most of the girls who wana overdo, of which they take let me say mess up this time, take next time tena take. Unajua pia kuna venye ina cause the reproductive system. Unaweza fika mahali grow up, you want kids, but reproductive system yako is imekuwa spoil na hii contraceptive yenye umetumia excess. Yes. Mostly pia unapata in the community we are being told, we as young youths, tunaambiwa ukimess once ama twice ama ulale na boy utaki, utaenda tu kwa chemistry na uchukue family planning, kuna hiyo ya kunyesha hapo juu. Ndameza 2, kesho 2 na nitanyesha. All either badala ya kutumia pitu. Badala ya kutumia pitu na nisha mess, ndameza pills zenyewe. Hizi zinakuanga for 28 days. Ndameza 16, then kesho 16. Si pitu zuko 2. Ndani ya box. Yeah,
Si kumbukeni P2 ni 2 tablets for 12 hours, sindo? Kwa P2. Sasa badala ya kutumia P2, most youths wanasemanga P2 inawa damage. So wanasema ni 2 times a year. So unapata anasema acha nitumie hii 16, then kesho nimeze 16. Si P2 ni 2, nimebeba 28 tablets. Si amemeza 28 ama 32. It happens. Juu ya P2, si P2 tunaambiwa ni 2 times a year. That's why unapata hii simebeba 28. So hata nikimeza 12 ama 13, then 12 ama 13 kesho, si tutakuwa 28. That's it. So avoid kutumia P2. Now you can give her the mic. I'm asking like vile umesema 16. But I see hiyo siku kujioverdose. Does it carry the same strength as 1 P2? 16 tablets carries. Okay, I never knew that. Okay, I'm still stranded somehow because I don't understand. What is the difference between the P2 and this one? P2 is an emergency pill. Ni emergency. It's emergency. Ni family planning. Contraceptive. Oh, this one is not an emergency. Yeah. Alafu kuna ile yenye imeandikwa Femi plan. Inakwanga hapo juu na kala tofauti, si mnajua. So unapata nimelala na boy staki. Na maybe days zangu za kunyesha ziko almost. So I'm doubting with them. Niko na ball ama nitakuwa na ball. Ndameza hizo za kunyesha. Ama nifanye then after 2 weeks I feel like sitanyesha niko na ball. Ndameza hizo 4, tena nimeze 4, then definitely itatoka. That means nimeabort. Venye nimeabort in form of periods. Very dangerous. And if that is happening, then what should you guys do to this community? I've be been losing girls. I've been listening, I've been listening to her talk and I'm like, wow. That's why we have a lot of ukienda kwa hospitali unapata incomplete abortions, Sometimes ilikuwa labda ya mwezi ama miezi 2 and then akameza maybe hizo pills. I didn't even know they do that. So you find that one, it is dangerous because already hii kitu imeandikwa for 28 days. Na mwenye alitengeneza kwa mjinga. Unaona? So it's better hata utumie emergency pill instead of doing the 16 or 14 tablets. Because I think it is extremely dangerous. For me, on my side, it is very dangerous. Any drug that you're doing, so long as daktari alisema ni 1 times 2, you just do it 1 times 2. Ukiongeza nyingine, ushaharibu. Hii ilisemekana 28 days. Doing it in 2 days, oh my God, I don't know. Yeah. For me, I think kumeza hii 16 ni more better than P2. Hormones ya hii na ya P2 haziko same. So P2 kumeza 16 of them. I prefer kumeza hii 16 once, then the following 16 ama 12. Inalingana ziko ngapi. So na prefer hiyo than P2. P2 first we are advised at 5 kutumia more than 2 times a year. Is that not true? It is true. Then unapata hiyo hormones ya P2 iko very like ina nini sana, ina function sana kwa mwili compared na hii. So unapata mtu akitumia hii iko better than P2. P2 itamuaffect and so, P2 kills. So this is the theory of the girls in the society. Ama it's somewhere you guys learn somewhere. Okay, to me nililearn kwa a certain nurse anaitwa Leonida from 41. Okay, so there is information. Okay, let me say I know Leonida. I've been working in 41 and anyway, we'll talk about that later. What I wanted to say, like, we should not encourage such. Hiyo ndio inaletanga most of the girls ni young age wanapata fibroid. I have one of my friend, a young lady, very young, ashafanya operation. He had fibroids. Na alikuwa anatumia hizi
ana overdo, unacheki. And saina mcost, she won't ever get a kid. Now, let me say, such lady is an example to others. Like atambia mwenzake, where don't use that. Now, and I remember I talked to that lady, nikamwambia, kwani mbona una bleed hivi sana? Akaniambia, Brenda, nimemeza ngapi tu sana, apart from tuna encourage teenagers to use contraceptive, yes, but pia tukioverdo, tukifanya excess, tukitumia sana, it will damage our reproductive system. You will one day want a kid, but you won't. Such lady is a 23-year-old lady, but unfortunately in future she won't get even a kid. So what we should tell the teenagers, at least we encourage, kama amemes once, at least you once. See at ya ende tena a mess you kuna contraceptive, and at least we should encourage them. At least unamwambia kikwa once, lakini our girls nowadays wezi mwambia ati ni once hivyo. Yeah. Another thing naona Melody ni mimi na wewe tunashtuka hapa kidogo. Never heard of it. Another thing that we do, maybe I'll share this, kenye tunafanya mostly pale nje. Most of the time we encourage them, because tukisema wamemess sawa, hamna shida. People mess Yeah. Hamna shida, watu mess. Ila amemess sawa, alafu tuna prevent mimba, ukimwi je? Unaona? Yeah. We are only preventing the pregnancy part. And then now we have HIV on the rise. We have our young girls, manze, mtu ni mdogo, akuna, yani mtoto wa 13 years. Sometimes si eti amezaliwa nayo, but just because ame have unprotected sex hapa nje, akaambiwa wewe kenye tunakinga. Unajua siku hizo wanasema tunaogopa mimba kuliko venye tunaogopa ukimwi. Eti ukimwi utameza dawa, ufanye nini usurvive nayo. But for how long? If we even had somebody who can open up about the challenges that people living with HIV go through, from their diet, from the expenses that they have to go through, from the infectious diseases and attack and everything. This is not something that you want to joke with, or it's not something you unataka tu kupata tu out of nowhere, unaona. So mostly we tell them this. Wewe msichana, uwe mwanamke, uwe mwanaume, bora una unprotected, unataka ku have sex, carry what? Carry a condom. When msichana, when mvulana, always have a condom in your what? In your bag. Because watoto wetu wadogo hapa hivi nje, they're having sex left, right and center. Unapata kwamba ameenda alisema eti wanaenda kupiga sherehe, or it's a birthday ya mtu, or they're going for a kesha. Unaona? By the end of the day ataenda anafanya nini? Have sex. So mostly tunawaambia beba condom. It doesn't matter whether you're a girl ama wewe ni mvulana ama wewe ni msichana. Beba condom. So long as you know that you're having sex and you're sexually active, make sure that you have condom, because this is one of the best contraceptives so far, because it's not hormonal, it's aina, unless labda ibust ndo itakuwa mbaya, lakini hii tu ndo the contraceptive tunasema iko na chances mingi ya kufanya nini, ya kukuweka wewe na health yako kuwe fiti. So siwa encourage ati tukunywe pitu, tukunywe nini. As much as you're using contraceptives and you're having sexual intercourse with a couple of people, hata kama ni mtu wako mmoja na ujui kama yeye analala na nani mwingine, make sure that they use what? A condom. Whether you're using a contraceptive or not, use a condom, because we are not only protecting ourselves from unwanted pregnancies, we also kuna STIs hapa nje, kuna ukimwi. We're protecting ourselves from everything. So tusijitakie mashida. Yeah. Okay, to add on that, I will say one thing about these condoms pia. Inafaa to encourage our teenagers, at least before we have sex, they should also check on their expiry date. So now it's also a male thing. No, it's a female. It's a male thing. We don't have the female. It's a male. Okay. Yeah. What's the difference between the shape? Why are they circular and the other one is in square? What's the difference? So it depends pia na company. So tuko na several sites ina iko na sweetness ya strawberry, you know. Oh, okay. Yeah, it has different smells. Yeah? So I was talking on the expiry date. Make sure at least we encourage our teenagers waangalie expiry date. Hata kama ni easy pills, at least they should check on the
expiry dates, because mtu anaweza check hivi kumbe ilisha expire, it won't work, ita work vizuri. So another thing I was saying, like pia if they are having sex alafu an emergency like condom burst, we should encourage them wasiogope, wakuja hapo facility 41 or ushirika dispensary. We'll attach them to PrEP, at least what take to protect them from getting infected if they had sex with an infected person. Yes, asishayofa ati huko mtati sidili bas nini, akuje at least tunampea contraceptive, yes, but at least PrEP to control infection. That was a very deep conversation about whatever information we have gotten from here, but now there are myths and misconceptions of this. Hautaipata mtoto. Hautaipata mtoto ukitumia contraceptives, imagine. Yeah. Hivyo ndio wanasema huko nje, but it's not true. Yeah. Ati kutumia CD si tamu. Exactly. Okay, watu wanasema ukitumia contraceptives umesema utapata mtoto. Okay. Ati utapata HIV. Like hata hii pills, most of the people wanasema ukimeza pills si rahisi kuwa infected, but pills ina prevent teenage pregnancy, not HIV AIDS or STIs. Okay. Yes. Bado mtaani tunaambiwa tukitumia depo for long tutabaki tasa milele. Infertility, depo. Na bado niko na swali to my counselor. Is it true ukitumia depo for long, more than 2 years? Hiyo kitu inanipeanga stress. Okay, it depends with your body. Most of the people in our favor. Kuna a certain story, we had an activity, a family planning. We were giving out family planning methods. It was, let me say, last year, but 2020, yes, because currently we don't have commodities. So we had a certain mama mwenye alikuwa anatumia depo frequently. Okay. Na the mama had didn't have that knowledge that aizi pata mtoto. So for long amekuwa na the husband but apati mtoto until the violence ili rise kwa family. Ndio huyo mama kakuja facility. No, not depo, he was using coil. But time walitoa hiyo coil, they damaged the reproductive system. The mama was crying like, what? I won't do this anymore. And ali encourage wenzake wasiaitumia coil because ili damage the reproductive system yake kabisa, haizi conceive, that is. So kuna some negativity of contraceptives. Yeah, kuna negative part of it. Okay, before we okay, continue. Let us continue. So I think kwa hii yote, I think as much as we have the myth and misconception, wase tuende usi. Unajua sisi we are social workers hapa nje, research advocates, sisi madaktari. Kwa hiyo hata nikikwambia sasa eti beshtangu nakwambia mimi natumia pills, wewe unaenda kutumia pills. Kwa nini unatumia pills? Mwili yako hujui kama itafanya nini, ita respond. So I think everybody who wants to use contraceptives, enda hospitali, patana na nurse. As much as we say that, okay, I was atakama pale nje nurses sometimes they're not accommodative. You find that you can actually just walk into a facility. It's your right to get the information. Access the information yenye kwa hapo hivi, lazima access information. Hata kama si service, upate information. Enda kwa daktari. Daktari akwambie that mwili yako hormonal IUD haiwork, lakini ukitumia pills ita work better na wewe. Because I think the effects zenye zinakuja pia na contraceptives ni sababu unapata sometimes tunaenda hospitali na mwambia mimi nataka depo. Unaona? So hujachekiwa ijulikane kama mwili yako inaendana nayo ama haiendani nayo. So I think everybody, and then you see, by the way, endeni osi, by the way, nyewe wase, endeni osi, mabeshte si madaktari. Endeni osi. 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 Endeni osi
Okay, another myth ni ati kuwekwa implant. Kuwekwa inaitwaje? Coil lazima tupime diameter ya dick ya mwenye anaingia hapo ndani. Oh, that's weird. But Wow. Even I'm scared too. Okay, I'm not aware about that. Unless ni confirm imekuja new technique, but I don't think so. Alafu what I wanted to say pia, and let's encourage our teenagers in case ogope, I'm here, I'll be at the facility. Mimi nakuanga throughout, I'm a community health worker, maybe community or at the facility. So asiogope, I'll provide a suitable environment for teenagers. At least we discuss some things in our band. Maybe anataka a certain method. I can link up the teenager to a certain nurse mwenye ako friendly, and they can advise the teenager what method the teenager might use. Yeah. we normally have these issues. Yeah. That you can don't know, it depends on your body. Sasa sijui if it's true, because naweza kuwa maybe na kuonanga wewe ni mkonda, and then all of a sudden unaanza kugain weight. I'm like, maybe alidungwa ile kitu. I don't know. No, people judge. Yeah, so maybe you can find that. Okay, to me naweza sema vile tumesema ni hormones za msendo zitawak. So labda mimi ni wa depo, nikidunga depo nitabaki tu venye niko. Na labda yeye akidunga depo either ataongeza ama atakonda ama atableed the whole 3 months, italingana na body system yako. That's according to me. And when you talk about bleeding, it means daily. It's a daily thing. Yeah, daily for 3 months. Heavy. Again, ina depend na mwili yako. Wenye tunasema contraceptive ni kama tu wenye tunasemaga chakula kwa food. Sasa labda maharage mimi nikikula inanireactia vibaya sana, lakini wewe akila itakuwa tu sawa kwake. The same way na contraceptives. Wenye tu amesema akiweka coil yeye itaweza. Mimi nikiweka coil itaweza. Sawa. So unapata wewe ku gain weight ama ku lose weight ina depend na kinyo umetumia na kama mwili wako inakubaliana nayo ama ikubaliana nayo. And then yes, what to bleed for kwanza the people who are using depo, most of the time you find that kama hai agree na wewe you'll bleed for all those 90 days. Ama wengine unapata ni spotting. So ina depend kama itakuwa heavy flow, kama itakuwa light flow ama itakuwa spotting peke yake. Yeah. Okay, tuna uko facility in case a certain method ija ku favor, like depo you can't unless uongoje 3 months ishe. But implants kama implant ija ku favor, tunapeana hiyo room, unakuja nasa anakuangalia anasema anaweza kuchenjia if haiko favorable for you, because you can't bleed for the whole month. The whole month that you bleed, no, you can't unless utakuwa kubali mwenyewe. Yeah. Alafu we have 2 different types of pills. Kuna pills zenye wamama wenye wako na watoto wachanga wenye wananyonyesha haifai wateka, inamaliza the milk from the breast. So tuna advising a client akikuja facility, tunamuuliza uko na mtoto how old, ananyonya. So kama hanyonyi ndio tunapeana this one. Kuna the other one, hiyo I wish ni vile haiko facility. It's not there, but next time I'll come with it. Hiyo mostly ni wa mama wenye wana breastfeed, iko favorable kwao, haiwezi dry the milk from the breast. So hiyo ndio maswali wanakuuliza hapo family planning. And if a teenager is open enough ana speak out the problems ako nayo, ama kimuuliza swali ajibu tu vile inafaa to be favorable for the child or for her. Changanyikiwa implant
Okay, mostly depo ni injectable yenye ina take 3 months, only 3 months it may expire. You should renew or look for another method. And implant mostly unainsaitiwa kuna that injection a start siwezi kuja nayo, unaingiziwa hapa your left hand, unaingiziwa kwa left hand. Kuna some medication you need of which you can stay with it. Kuna ya 3 years, kuna ya 5 years, so it depends unataka 3 years or 5 years. So hiyo ni long lasting, not that I'll be seeing it. yes, you'll be seeing For 5 years. of which hiyo ndio affecting the family issues, inaleta dispute mostly. Unatoka umetoka kupeleka mtoto clinic, the husband usiku lazima uchapa hapo, umse ni nini, of which the husband maybe anataka watoto but wewe unataka control that